Okay, so function is used to perform the repetitive task whenever the required. So it is the reusable code, that is the block of statements that will be executed when it is called. So in short, write once, use many times. So it is the part of your main program, but keep it aside and give the call to that function whenever you have the necessity of that code. So the function can be called either by the events in JavaScript. You can call that function by the event. I will give the example, or by giving call to that function. So how you are going to write the function? So this is the syntax. Give the keyword function. This is the keyword function. Write down the function whatever you have, and if the requirement is necessary, you pass the argument called as the parameter. Okay, you pass the argument or the parameter. Accordingly, in the curly bracket, you write the statements or the block of statements. Okay, so how? So before going to the detail in the function, first we learn the events. Okay, so what is the events? Events means something happening. Okay, so the JavaScript can be executed when an event occurs, like when the user clicks on the HTML elements. Events are the actions. Events are the actions or the occurrence that happens in the system. Means what? I have listed some example of the HTML event, that is when the user clicks the mouse button, when the web page has loaded, an image has been loaded, mouse can be move over the image or the element, and input button, sorry, input field, that is the text field, text area, whatever the password, text box, text area, this field gets changed, or the when the user strokes a key. ओके, म्हणजे रिलीज झाली, की डाऊन झाली, अप झाली, all these are the actions. So events are the actions. So HTML events are the things that happen to the HTML elements. म्हणजे काय इव्हेंट्स थिंग्स झालं म्हणजे काय, बटन क्लिक झालं, माउस इकडून तिकडून फिरला, माउस राईट क्लिक बटन क्लिक झालं, लेफ्ट बटन क्लिक झालं. सो दीज आर द थिंग्स दॅट हॅपन्स टू द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स म्हणजे कुठं क्लिक केलं तुम्ही, म्हणजे मगाशी जसं आपण इथे म्हणलं वेब पेज लोड झालं, इमेज लोड झाली ना, इमेज इज अन एलिमेंट ऑल्सो ना, इमेज लोड झाली, डाउनलोड झाली, पेज लोड झालं मेमरी मध्ये. ओके, सो वेन द जावास्क्रिप्ट इज यूज इन द HTML पेजेस, जावास्क्रिप्ट कॅन रिॲक्ट ऑन दीज इव्हेंट्स. हा, म्हणजे हे जेव्हा जावास्क्रिप्ट मध्ये घडतं युजिंग द वेब पेजेस, सो द जावास्क्रिप्ट कॅन रिॲक्ट ऑन दीज इव्हेंट्स. JavaScript interaction with the HTML is handled through the event that occur when the user or the browser manipulates the page. म्हणजे पेज जेव्हा लोड होतं, डाउनलोड होतं किंवा पेज डिस्प्ले होतं, त्या केसमध्ये JavaScript have the interaction with the HTML which is handled through the events. Okay, so we can see so many events associated with the JavaScript. These are the listed. So the first is the on key down. हा ऑन की डाऊन when occur when a key press, तुम्ही कीबोर्ड वरची कुठली की प्रेस केली, that event will be get called. On key up when the key release, प्रेस केल्यावर ती रिलीज होणार, त्यावेळेला हा इव्हेंट कॉल केला जाऊ. ऑन माउस डाऊन, माउसचं बटन प्रेस केलं जाईल की जे तुम्ही तुमच्या तर्जनी बोटाने करता. ऑन माउस मूव्ह करता, जो आता मी इथे मूव्ह केलाय की नाही. सो the occurs when the mouse points move over the elements. Mouse up when the button is released, बटनासारखं. आउट म्हणजे माउस म्हणजे आता इथून बघा हे आउट केलं, आता तुम्हाला मी बाहेर फिरवते तरी कळत नाहीये, माउस आउट झालाय. आणि ऑन क्लिक विच इज द कॉमन इव्हेंट असोसिएटेड विथ इच अँड एव्हरी normal button, that is the push button. Now we will see the how you are going to write the events along with the function. We will see the example. Okay, so I will show you the first on key press. We will see the first code for it, what is it, and then we will run the program. Okay, आता हा प्रोग्राम काय लिहिलाय बघा, what is it. Okay, I have take the form name as a form. On the text area, this is an HTML event, त्याच्यावर on key press हा इव्हेंट दिलाय, and I am going to call
that is alert, the one of the method of Windows object alert, and I have written that the message you trigger the on key press event. हा इव्हेंट लिहिते ना मी. कसा लिहायचा? कुठला तरी तुम्ही हे घ्यायचं एलिमेंट घ्यायचा, म्हणजे बटन, टेक्स्ट बॉक्स. हियर आय एम गोइंग टू टेक द टेक्स्ट एरिया आणि प्लेस होल्डर म्हणजे इट गिव्स द मेसेज टू द युजर व्हॉट इज इट. I will show the output for it. Okay, just double click on it. आणि इथे मी क्लिक केलं, क्लिक केलं इथं किंवा एंटर केलं. सो दिस पेज, दिस इज द विंडो ऑफ अलर्ट. ही अलर्टची विंडो आहे, हॅव्हिंग ओनली वन बटन कॉल्ड ॲज द ओके. आणि मी ते तिथे लिहिलंय बघा की यू ट्रिगर द ऑन की प्रेस इव्हेंट. मी इथं प्रेस झाले. ओके, गो टू द नेक्स्ट इव्हेंट, that is on key press down. आता इथं काय केलं, ऑन की प्रेसला I will show the output. राईट द मेसेज. आता इथे मी मेसेज लिहिते बघा. ऍज सून ॲज जसं माझी की प्रेस होतीये तेव्हा सॅन कलर येतो, आणि जसं की अप येते तेव्हा त्याचा पिंक कलर होतोय. सी द आउटपुट. मी आता इथे लिहिते बघा, HELLLL असं प्रेस करून ठेवते का. प्रेस केलं की प्रेस केलेली आहे तेव्हा सॅन कलर येतोय, आणि जेव्हा की अप होतीये तेव्हा त्या केसमध्ये तसा त्या टेक्स्ट बॉक्सचा कलर काय झालाय, पिंक झालाय. नाउ सी द कोड फॉर इट. कसा लिहिलाय बघा, सिंपल. हे लिहिलं इथे मी. फॉर्म घेतला, दिस इज द HTML हे. राईट द मेसेज दिला युजरला, हे दिलं. टेक्स्ट बॉक्स घेतला, आय हॅव टेकन द टेक्स्ट बॉक्स. ऑन की अप हा इव्हेंट लिहिला, आणि त्या इव्हेंटवर आय एम गोइंग टू राईट द फंक्शन. बघा आता ते फंक्शन लिहिलं. फंक्शनचं नाव काय दिलं, की अप. हे माझं फंक्शन आहे, दिस इज द युजर डिफाईन फंक्शन. मी त्या फंक्शनला नाव दिलंय की अप, अँड आय एम गोइंग टू पास वन पॅरामीटर, दॅट इज द पिंक. कलर पास केलाय, म्हणजे कलरचं नाव पास केलंय. आणि ऑन की डाऊन हे रेडीमेड फंक्शनची इव्हेंटची नावं आहेत, त्याच्यात मी माझं फंक्शन दिलंय की डाऊन नावाचं. आणि सिमिलर वे आय एम ऑल्सो पासिंग द नेम फॉर द नेम ऑफ द कलर. आणि आता हे कुठं दिलेलं आहे, आणि या टेक्स्ट बॉक्सला नाव दिलंय माय इनपुट. तुम्ही काही द्या, T1 T2 काही नाव दिलं तरी चालेल. दिस इज द पार्ट ऑफ युअर HTML. नाउ गो फॉर द फंक्शन, दॅट इज द जावास्क्रिप्ट. मग ते जावास्क्रिप्ट कसं लिहिलं, स्क्रिप्ट मध्ये लिहिलं. ओके, त्या फंक्शनला नाव आहे फंक्शन. दिस इज द फंक्शन. फंक्शनला नाव दिलं स्क्रिप्ट आणि की डाऊन. तर व्हॉट एव्हर यू हॅव सेंड द पॅरामीटर पास केलेला तो कुठे आला, सी मध्ये स्टोअर झाला बघा. आणि दिस इज द वे टू चेंज द कलर ऑफ युअर एलिमेंट. मग एलिमेंटला नाव काय दिलं होतं, माय इनपुट. ते एलिमेंट कुठं होतं, डॉक्युमेंट, DOM. कोणाचं, ह्या फ्रेमचं. कुठल्या टेक्स्ट बॉक्सचं, मी दिलेला टेक्स्ट बॉक्स. त्याची स्टाईल बदलली, स्टाईल डॉट बॅकग्राऊंड, आणि त्याला इथे नाव दिलं पिंक. मग तुम्ही कुठलाही कलर इथे पास करू शकता. मग आता आपण इथे वेगळं, मी मुद्दाम लाईट शेड घेतली होती की तुम्हाला कळावं म्हणून. आता समजा मी इथे येलो कलर दिला तर इट ऑल्सो वर्क्स. सी द आउटपुट. झालं, येलो आलं बघा. म्हणजे की अप झाली तेव्हा येलो आला, डाऊन झाली तर ती सॅन कलर येतो की. आय हॅव गिवन द 2 की. नाउ नेक्स्ट इज द माउस ओव्हर अँड आउट. माउस ओव्हरचा आपला प्रोग्राम बघूया. व्हॉट इज द आउटपुट. इथं पण मी फंक्शनच लिहिलेलं आहे, म्हणजे ओव्हर आणि आउट. आता तो कशावर लिहिलाय बघा, बटनावर लिहिलेला आहे मी. आय हॅव रिटर्न दिस कोड ऑन एनी HTML. त्यामुळे प्रत्येकाचं एक एक एक्झाम्पल घेतलंय. आय हॅव गिवन द कॅप्शन फॉर दॅट बटन ॲज द पॉइंट हिअर. आणि माऊस ओव्हर म्हणजे त्या बटनावर जर मी माऊस नेला
तर काय होईल, त्याचा कलर बदलेल, ग्रीन कलर होईल. आणि जर माऊस बाहेर काढला तर त्याचा रंग होईल ब्ल्यू. सी द इफेक्ट. हा कुठला बॉडीचा कलर बदलतोय, हा बॉडीचा कलर बदलतोय. सी द आउटपुट फॉर दिस पॉइंट. इट चेंज द बॅकग्राऊंड कलर ऑफ युअर बॉडी. आता इथे माऊस आणलाय त्यामुळे कुठला इव्हेंट कॉल होईल, ऑन माऊस. सी द प्रोग्राम, ऑन माऊस ओव्हर, त्या बटनावर आणलाय मी ऑन माऊस, आणि आउट केलं तर ब्ल्यू कलर येईल. हे बघा इथे माऊस आउट केलं तर कुठला कलर येईल, सॉरी इथे ब्ल्यू कलर येईल आउटला. आणि इथे आता आपण दुसरा रंग देऊ, येलो, रेड. येलो, रेड, येलो, रेड. ओके. So we will have see the key down, key up, mouse down, move up, out, and on click. Now we will see the example for the on click. Okay. Button. I have taken the addition of two numbers. Okay. हा ते दाखवते मी तुम्हाला. टेक्स्ट बॉक्स घेतले, give the name for the text box as the T1. I have given the sum 1 and passing the value. Okay. I am calling the function here. Now here, this is the HTML. This is the part of your HTML. I have taken the two text boxes, name as the T1, T2, and the one more HTML element, that is the push button, simple button, having the caption as the addition. And on click, I call the function called as the sum1. Okay. Now in the function, I have written sum1. Now how we are going to define the two variable, where x comma y with the semicolon, and now you are taking the value from HTML to the JavaScript. So how we are going to take frm dot t1 dot value. Okay. And here you are going to take the parse int, because whatever you enter in the text boxes, it is treated as a string.
and now you are doing the addition of these two numbers because you are handling the with the number. Okay. Okay, and simply give the message alert sum of two numbers plus bracket मध्ये, or either you can take the third variable, that is the z, make the addition of these two, storing this in the third variable and printing the value for the z. Okay, now we will run this, that is the on click. Okay, this is the on click. Just go through this is the part of your HTML. दोन टेक्स्ट बॉक्स घेतले, एक बटन घेतले आणि बटनावर आपण ऑन क्लिक, पुश बटन घेतले, पुश बटनावर ऑन क्लिक लिहिले आणि त्या सम मध्ये आय एम टेकिंग द 3 व्हेरिएबल्स एक्सेप्टिंग द व्हॅल्यू फ्रॉम द युजर. म्हणजे ह्या टेक्स्ट बॉक्स मध्ये जी काय व्हॅल्यू टाकली ती कशी घेतली, इथे document.frm या फॉर्मला नाव दिले, त्या टेक्स्ट बॉक्सचं नाव आहे T1 आणि द डॉट व्हॅल्यू ती स्ट्रिंग मध्ये असणार आहे. हेन्स आय हॅव कन्वर्टेड टू द इंटिजर पार्ट युजिंग द पार्सेंट व्हेरिएबल फंक्शन. आता सेव्ह करू आणि आपण रन करू. ओके, हे बघा, हे समजा इथे नाव दिलं 45, सेकंड वन इज 89 आणि when I press the on click, that is the clicking, so the sum of the two numbers is 134. Okay, once again we will run it. 23 and 20, the output is 44. Okay, so the sum of two numbers is 40. Okay, this is the on click event. Okay, now next is the on blur. Now there are so many events, we learn just the few of them. On blur, on focus, on change, on select, on submit, on load, on reset, and on unload. These are the events which are going to use in the JavaScript to handle the interactive web pages along with the HTML web page. Okay, म्हणजे तुम्हाला जर before using HTML, you are going to create the static page, but along with the events, that is the handling events in the JavaScript, you can create the dynamic, that is the interactive web page using that is the interactive web page. You can create the interactive web page, that is the dynamic. Okay, so we will see the example using the on blur. What is the on blur? That is when an element loses its focus. Focus to lose. On blur and on focus, these are the opposite to each other, because when the element gets its focus. On change, आता हे प्रत्येक इव्हेंट कोणा कोणा आणि कशा कशावर वापरायचं, दॅट इज ऑल्सो दॅट हॅज ऑल्सो लॉजिक. ओके, ऑन चेंज आपण कुठे कुठे चेंज करू शकतो, ओनली टेक्स्ट बॉक्स, सिलेक्ट बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट एरिया. आपण एंटर करतो ना, एंटर करतो म्हणजे यू आर गोइंग टू चेंज द एक्झिस्टिंग टेक्स्ट बॉक्स, तेव्हा हा इव्हेंट कॉल केला जाईल. फोकस म्हणजे कुठलाही बटनाला फोकस मिळू शकतो, टेक्स्ट बॉक्सला, पासवर्डला, टेक्स्ट एरियाला. ऑन ब्लर म्हणजे सगळे, कुठलाही एलिमेंट, इवन द बटन ऑल्सो. नाउ वी विल सी द एक्झाम्पल. ओके, सो वी विल सी द ऑन ब्लर इव्हेंट. व्हॉट इज इट, आपण ते चेक करूया. व्हॉट इज द ऑन ब्लर. ऑन ब्लर मध्ये मी काय केलंय, आय हॅव टेकन द नेम फॉर द युजर आणि इथे ऑन ब्लर. आता हा ऑन ब्लर कोणावर इव्हेंट लिहिलाय मी, टेक्स्ट बॉक्सवर. आणि तिथे काय घेतलंय की जसं तुम्ही एंटर कराल आणि जेव्हा त्याचा फोकस लॉस्ट होईल, म्हणजे जेव्हा टॅप प्रेस केलं जाईल, तेव्हा ऑटोमॅटिकली इट कन्वर्ट्स टू द अप्पर केस. रेडीमेड फंक्शन वापरलं स्ट्रिंगचं आणि इट कन्वर्ट्स टू द अप्पर केस. सी द इफेक्ट. आता इथे आपण नाव टाकू. I have written the BCA course. As soon as, आता हे बघा ह्याच्यावर कर्सर मिळाला, ऑन फोकस आहे. as soon as I click, कुठेही क्लिक केलं मी, so it loses its focus, that is on blur. or either
आता इथे क्लिक केलं तर इट गॉट द फोकस. हा, आता समजा मी इथे परत दुसरं लिहिलं, सी प्रोग्रामिंग, and as soon as I press the tab also, that is it loses its focus, so on blur events gets executed or the trigger. सी प्रोग्रामिंग ऑटोमॅटिकली इट कन्वर्ट्स टू द अप्पर केस असं आपण लिहिलंय. नाउ द अपोजिट टू द ऑन ब्लर, ऑन फोकस. ओके, when the input field gets the focus, the function is trigger which changes the background color. इथे मी मेसेज दिलाय, इथे क्लिक केलं तर त्याचा बॅकग्राऊंड कलर बदलला बघा टेक्स्ट बॉक्सचा. यू कॅन राईट दिस फंक्शन, दिस इव्हेंट्स ऑल्सो विथ द टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड, एनिथिंग. हा, आता इथे क्लिक केलं मी आणि राईट लिहायला लागले तर हे एकदाच कॉल होईल. परत रिफ्रेश करू. हा, आणि आता इथे क्लिक केलं तर इट चेंजेस इट्स कलर. हा, नाउ सी द व्हॉट इज द ऍक्च्युअल प्रोग्राम. बघा इथे मी मेसेज दिला पॅराग्राफ मध्ये, इनपुट घेतलं, टेक्स्ट बॉक्स घेतला आणि ऑन फोकस आणि F1 आणि दिस लिहिले बघा. दिस मीन्स द करंट ऑब्जेक्ट. दिस मीन्स द करंट ऑब्जेक्ट म्हणजे कुठला चेंज होणार तर टेक्स्ट एरिया. करंट ऑब्जेक्ट इथे कुठला आहे, टेक्स्ट. सो इट चेंजेस द करंट आहे म्हणून इथे दिस लिहिले बघा, एक्स. त्यामुळे एक्स मध्ये गेला. कोणाचा कलर बदलला, इथे टेक्स्ट बॉक्सचा बदलला. आता इथे कंपल्सरी तुम्हाला दिस हा शब्द वापरायला लागेल, बिकॉज इन JavaScript it is each and every element, text box, password, text area, it is treated as an object. So while passing the to the function, it goes along with the object. Object ला current object कसा पास करायचा, so you should use the keyword this. म्हणून हा दिस हा कीवर्ड मी इथे पास केलाय. सो एक्स डॉट स्टाईल, त्याची स्टाईल बदलली. कुठली स्टाईल बदलली, बॅकग्राऊंड कलर. आय एम गोइंग टू चेंज द टू द येलो. आपण दुसराही कलर घेऊ शकतो, पिंक. समजा पिंक घेतला, सेव्ह इट. कुठलाही कलर तुम्ही घेऊ शकता इथे. and run it. ओके, सो when the input field gets focus, फोकस मिळाला म्हणजे त्याच्यावर कर्सर ब्लिंक होतो. दॅट इज द मिनिंग ऑफ ऑन फोकस. आणि टॅप प्रेस केला म्हणजे आता ह्याला कर्सर नाहीये बघा इथे, तो ऑन ब्लर म्हणजे इट लुजेस इट्स फोकस. नाउ द नेक्स्ट इज, बघूया आपण कुठला ऑन लोड का काय ह्याच्या इव्हेंट्स कुठले आहेत ते बघूया. ऑन प्री क्लिक फोकस ऑन चेंज. ओके, आता ऑन चेंजला काय ते बघूया आपण. वी विल सी द फर्स्ट प्रोग्राम. I have taken. आता ऑन चेंज इज इव्हन गेट्स ऑकर, किंवा कोणामुळे हा म्हणजे ऑन चेंज हा इव्हेंट कुठे ऑकर केला जाईल, ऑन द सिलेक्शन, दॅट इज द ड्रॉप डाऊन लिस्ट. मग ड्रॉप डाऊन लिस्ट मध्ये बघा इथे मी 4 कलर घेतलेले ऍज अ व्हॅल्यू म्हणून आणि डिस्प्ले मध्ये कॅपिटल मध्ये दाखवले फॉर द युजर पर्पज. ओके, तेच तुम्ही ऍज अ व्हॅल्यू म्हणून घेऊ शकता आणि तीच व्हॅल्यू मी इथे पास केलेली आहे या एम ला. आता इथे मी कसं घेतलंय, फॉर्म्स ऍरे तयार केलाय बघा, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ म्हणजे हे जे सिलेक्शन आहे, हा सिलेक्शन जेव्हा होतं इंटरनली इट क्रिएट्स अन ऍरे विच स्टोर्स द व्हॅल्यू फॉर दिस रेड, ग्रीन, ब्ल्यू आणि पिंक. हे ऑटोमॅटिकली त्या ऍरे मध्ये स्टोअर केले जातात. मग ऍरेचा इंडेक्स कुठून स्टार्ट होतो, नेहमी 0 पासून. त्यामुळे 0th फॉर्म म्हणजे फॉर्मचा पहिला माझा जो एलिमेंट आहे तो कोण आहे, सिलेक्ट आहे. ओके, त्यामुळे इथे मी दॅट इज द कलर, द नेम फॉर दॅट आयडी त्याचा कुठला घेतलाय मी, कलर हे नाव घेतलं. हे इंग्लिश हे आहे आणि आपण वापरताना कलर वापरतो, COR म्हणून. ओके, आणि मग तो मी इथं डॉक्युमेंट डॉट BG कलर, त्याचा डॉक्युमेंटचा मी थोडक्यात बॉडीचा कलर बदललाय. नाउ सी द आउटपुट फॉर दिस. हे बघा इथे चेंज केलं. सुरुवातीला आता काहीच नाहीये, इथे चेंज करते, पिंक, बॉडीचा कलर चेंज झाला. चेंज रेड, ग्रीन. ओके, सी द प्रोग्राम. This is the normal your HTML. First write the HTML code and then go for the JavaScript.
Now the one more remaining, that is the mouse up and down. See the program for it. इथे काय केलं, आय एम पासिंग द 2 पॅरामीटर. आता इथे बघा कसं दिलेलं आहे. पी या एलिमेंट वर लिहिलेलं आहे, पॅराग्राफ मध्ये लिहिलेलं आहे. ऑन माउस डाऊन आय कॉल द फंक्शन माय, आणि दिस आणि रेड म्हणजे कुठे फक्त तो केला जाईल, पी. पी इज द एलिमेंट, दॅट इज द दिस इज द ऑब्जेक्ट, अँड आय एम पासिंग द पॅरामीटर. माउस अप म्हणजे जेव्हा माउस डाऊन होईल तेव्हा कुठला कलर येईल, रेड. माउस अप केलं तर कुठला कलर येईल, ग्रीन. फक्त ते कुठं चेंज केलं जाईल ते दाखवते तुम्हाला. आय विल रन दिस प्रोग्राम. आता इथं कुठेही क्लिक केलं तर तो रन नाही होणार, कारण तो फक्त कुठे ऍप्लिकेबल केलाय आपण, ओनली ऍप्लिकेबल टू द पॅरेग्राफ. त्यामुळे इथे जेव्हा मी पॅरेग्राफ रन करीन तेव्हा इथे फक्त ते ऍप्लिकेबल होईल. म्हणजे या रेघेवर तुम्ही कुठं क्लिक केलं तर त्याचा रंग, म्हणजे डाऊन केलाय, म्हणजे मी आता माऊसचं बटन प्रेस केलेलं आहे तेव्हा त्याचा रंग कुठला आला, पिंक. आणि जेव्हा रिलीज केलं तेव्हा त्याचा रंग दुसरा आलाय, दॅट इज द सॅन्ड. ओके, सी द प्रोग्राम अगेन. हे बघा, click the text to change the color. A function with the parameter is triggered when the mouse button is pressed down, and again with the other parameter when the mouse button is released. ओके, तर इथे तुम्ही काही व्हेरिएबल वापरू शकता. एकच फंक्शन लिहिलंय बघा आणि पॅरामीटर पास केले तिथे, ना तर मला 2 फंक्शन लिहायला लागले असते बघा. हा शॉर्टकट मारलाय मी. इथे काय केलंय, ऑन माउस डाऊनला फक्त कलर पास वेगळा दिलाय, ऑब्जेक्ट तोच आहे, पी वरच मी एक्झिक्यूट करते हा इव्हेंट. आणि ऑन माउस अपला मी फक्त फंक्शन तेच लिहिले, पॅरामीटर पास केल्यामुळे मला फंक्शन एकदाच लिहावं लागलं. त्यामुळे एलिमेंट जो कुठला माझा एलिमेंट असेल, दॅट इज द पी इन दिस केस, आय हॅव चेंज द स्टाईल विथ दॅट कलर, आणि इथे कलर दिलेला आहे. ओके, सो गो थ्रू दिस प्रोग्राम. ओके, so we have learned the events. So just go through the few concept, that is the function. म्हणजे इव्हेंट बरोबर आपण सगळे फंक्शन्स लिहिले, 2 पॅरामीटर, सिंगल पॅरामीटर, नो पॅरामीटर, असे आपण सगळे कॉम्बिनेशन ऑफ द फंक्शन्स आपण तिथे वापरले. नाउ द इव्हेंट्स वी आर लर्न व्हॉट आर द इव्हेंट्स. ऑन की डाऊन, ऑन की प्रेस, प्रॅक्टिसनी येईल. ओके, ऑन माउस मूव, ऑन माउस अप, ऑन माउस आउट, ऑन क्लिक. Now these are the various events are used in the JavaScript. Okay, so thank you very much. We stop at this point.